Sleeper bus. Dekat Malaysia patut ada bus macam ni. Daripada JB nak ke Perlis ke, memang puas hati lah dapat yang baringnya. Ferry Street, Mui Ne. Kat sini kita kena jalan dekat sungai. Sungai ni lepas tu dia ada, tapi dekat hujung tu dia akan ada macam hakisan. Dia panggil hakisan lah. So dia nampak macam cantik lah, estetik punya style. Hakisan-hakisan yang dah jadi art lah. So memang jadi attraction turis dekat Mui Ne. One of the best attraction place lah yang ada dekat Mui Ne. So siapa yang main Mui Ne boleh check out. Hi, hello. Avocado ice cream. Mantap bosku. Hentak lagi, hentak. Oh, padu.
Sprite. Avocado ice cream. Memang mantul bosku. Kat sini, dekat Mui Ne ni memang attraction dia jeep. Sebab jeep ni dia akan bawa ke red sand dune dengan white sand dune lah. Dia macam padang pasir juga. So tengok macam-macam colour jeep tu dah. Kat sini dia bagi fishing village. So kalau siapa-siapa macam pagi dia busy lah dekat sini untuk jual beli ikan. Memang mereka jual kat tepi ni. Don't leave me high and dry. Baby,
Bye.